এটা হচ্ছে MM-200 মডেলের ইনভার্টার ওয়েল্ডিং মেশিন। এই মেশিনটির সমস্যা হচ্ছে পাওয়ার অন হচ্ছে না। আমরা মেশিনটিকে খুলে ফেলি এবং মাদারবোর্ডটি চেক করি। সুইচিং মসফেট গুলোতে সমস্যা পাই। আমরা মসফেট গুলো খুলে ফেলি এবং মেশিনটিতে বিদ্যুৎ সংযোগ করি। দেখুন পাওয়ার অন হয়েছে। এবার আমরা এটি দিয়ে লোড টেস্ট করব। দেখুন সুন্দর লোড দিচ্ছে। অনেকে আছেন যারা এই ধরনের ইনভার্টার ওয়েল্ডিং মেশিন ব্যবহার করেন। আজ আমি ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে সহজে মেশিনগুলোকে ঠিক করবেন। তো চলুন দেরি না করে চলে যাই মূল ভিডিওতে। প্রথমে মেশিনটিতে বিদ্যুৎ সংযোগ করে দিব। দেখুন সিরিজ বাল্বটি জ্বলে উঠতেছে। আবার সংযোগ দিলাম, আবার জ্বলে উঠলো। অতএব মেশিনের মাদারবোর্ডটি শর্ট হয়েছে। তো চলুন দেরি না করে মেশিনটি খুলে ফেলি। মেশিনের চারদিকে অনেকগুলো স্ক্রু থাকে, সবগুলো স্ক্রু আমার সুন্দরভাবে খুলে নেই। খোলা শেষ। এবার কভারটিকে আলাদা করে নিব। দেখতে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে সেই মাদারবোর্ডটি। এই মাদারবোর্ডের পাওয়ার যেহেতু মসফেট থেকে কন্ট্রোল হয়, তাই প্রথমে মসফেট গুলোকে চেক করব। এখানে দুটি মসফেট রয়েছে, আমরা এগুলোকে মেপে দেখব। দেখুন মসফেট শর্ট দেখাচ্ছে। আমরা মসফেট গুলোকে খুলে ফেলবো। যেহেতু এগুলো হাই এম্পিয়ারে চলে, তাই এগুলোর পিন খুব শক্তভাবে সোল্ডারিং করা থাকে। আমরা সোল্ডারিং পাম্পার দিয়ে সুন্দর করে মসফেট গুলোর পিন খুলে নিব। যেহেতু এখানে হাই এম্পিয়ার ব্যবহার হয়, তাই মসফেটের সিলিকন সেপারেটর ব্যবহার করা হয়েছে। এখন আমরা নতুন মসফেট লাগাবো। আমরা এখন মসফেট টিউবগুলো লাগিয়ে দিব। মসফেট লাগানোর আগে চেক করে নিব যে মসফেট দুটি ঠিক আছে কিনা। তো দেখুন রিডিং সুন্দরভাবে দেখাচ্ছে, অতএব মসফেট গুলো ঠিকঠাক হয়েছে। ভালো করে হিটসিংয়ে আটকিয়ে নেব স্ক্রু দিয়ে। এরপর সুন্দর করে সোল্ডারিং করে নেব।
মেশিনটির সব কাজ শেষ, এবার আউটপুট ভালো করে মেপে নেব। ভোল্ট দেখাচ্ছে 40-এর কাছাকাছি। এখন আমরা এটি রিয়েল লোড টেস্ট করব। দেখুন বেশ ভালোভাবে লোড নিচ্ছে। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। ভিডিও সম্পর্কে মতামত জানাতে কমেন্ট করুন। ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং এরকম কাজের ভিডিও নিয়মিত পেতে অবশ্যই অন রাখুন বেল বাটনটি। ধন্যবাদ।